Hello guys, good afternoon. Good afternoon to you my GE3 students. So this is the formal beginning of our discussion in contemporary world. But before we discuss the complexities and the perplexities of this subject, we have to have an introduction. And I call it an introduction to be rational. Okay. So, before we begin, you have to know some terms that you will be applying as we continue in our subject. First, you have to know this line from a certain philosopher by the name Jean-Paul Sartre or Jean-Paul Sartre. According to him, man is condemned to be free. Unsay pasabot ana? Subuot ipasabot klas, ang tawo na ay kagawasan, na ay katungod nga mo desisyon sa iya ang kaugalingon, walay magbuot, walay magakontrol sa iya. We are all free. That's why according to him, we are condemned to be free. However, since it is your will to do it, it is your freedom to say it, you have to face the responsibility, you have to face the burden of its consequence. Kay ikaw may nibuhat ana, wala kagibutan, walay nagkontrol sa imuha. Kung unsay consequence, ikaw ang manubag. Maunay pasabot sa iyaang man is condemned to be free. So wala may nagbuot siguro sa imo, walay nagpugo sa imo ang muskwila ka sa UM, nahala. Sunod. Okay, I think some of you are familiar with this term, ifata. Unsay buot ipasabot ana? Ifata. So the term ifata, well basically it is an Aramaic word. So this is the language of ancient Israel. So it means be opened. It is uttered by Christ when healing the man who was deaf and dumb. So muna yang gilitok sa dihang giayo niya ang deaf o ang dumb ni ana siya ifata. It means be opened. So si ifata class dili lang siya applicable sa kung unsa giunsa siya paglitok ni Kristo. Buot ipasabot pod sa ifata, it can be applied intellectually. Unsay buot ipasabot ana kung it can be applied intellectually? Buot ipasabot class, in intellectual endeavor, we have to be open. Dapat open-minded ka. Kinahanglan nga wide ang imo ang horizon. Labi na kamo nga na nag-major og social studies, you will be encountering what we call cultural relativism. So you have to widen your horizon. Na ay prayer diri o. Hear our prayers for openness, and as we pray, Ifata, may we too be opened. Okay, sunod. So we have to apply Ifata in our intellectual endeavor. We have to apply Ifata in our study for us to avoid cognitive dissonance. Unsa man ni siya? So buot ipasabot, it's a mental conflict occurs when beliefs are contradicted by new information. Unsay buot ipasabot ana? Kana bitaw na ana kay well-founded belief. Nya here comes an argument nga murag murag mo shaken ana nga belief. Nya masuko ka, murag mabother ka. That is called cognitive dissonance. To the point nga murabag since kaning tawhana murag siya gi-contradict niya ang ako ang belief, di na ko gusto ani, di na ko gusto maminaw sa ako sa iyaha. Munang murabag mo close ang imo ang una-una tungod sa imo ang pagka close-minded pod. So that is cognitive dissonance. Next. Another term,
it is pronounced as Verstehen. So, it is a German term. Sa Germany class, pag vegani, it is pronounced as F. That's why first, not verse. So, Verstehen. So, it means meaningful understanding, the concept of putting yourself in the shoes of others in order to see things from their perspective and understand them better. Kinahanglan po kaayo nun sa inyo mga major sa social studies. Nga naman, moabot ang point nga mag-study mo usa ka kultura, moabot ang point nga mag-study mo society. So for you to understand the reality of that certain society, you have to apply first tiyen para dili nimo sila ma-discriminate. Unsay bot ipasabot kung applyan nimo first tiyen? Imo silang i-evaluate, imo silang sabton, imo silang studyhan sa ilaang kaugalingon nga perspective, dili sa imuhang perspective. Kaya ma-discriminate nimo makaingon ka kalain pud anak nga kultura oy. Lahi ra man kay na sa atoa, kangilngig pud anak nila oy, dili ingon anak. So kung mogamit tag first yan, we have to understand the side of that certain culture. Mobitaw na karon nga uso na pud karon kanibang racism ba kining racial discrimination in America kay kaning mga white wa man gud sila kasabot sa mga mulo sa mga black. So mao nang naga-exist na pud og balik ang ginatawag karon og racial discrimination. Tungod anang racism karon hapit na pud nag-stop ang NBA. Playoffs na ra ba gyud. Okay, sunod. Okay. So the term first yen is used by Max Weber. So si Max Weber ang nag-coin ana. Weber's concept of first yen involved an understanding of the personal intentions of people in groups can be accomplished through empathy. So unsay buot ipasabot og empathy? Dirita. Empathy versus sympathy. So ang kasagarang nadunggan lang yun nato class the term sympathy. So murag wala gyud kay ta nakadunggan ning empathy. Impact ka ba? So unsay kalahian? Okay, basically class, magsugod na sila ang similarity. Okay, both mean compassion. However, empathy means compassion with action. Both ipasabot, naluoy ka na, naa pa kay gibuhat aron matabangan siya. Si sympathy means compassion in words. Murag igo lang ka nagpadayag sa imong kaluoy pinaagi sa imong pulong. Halaluoya anak nila oy. Halaluoya nimo oy. Maintag maka-move on ra lagi ka okay ra na. Naluoy gyud ko sa imo ay. And that is sympathy. Sa empathy, ang tinuod nga kaluoy that is genuine compassion naa kay gibuhat aron matabangan ang tawo nga imuhang gikaluy-an. Kay ang kaluoy dili lang kutob sa action, sa words rather. Okay. Another term, muna kong giingon sa inyo aganiha, cultural relativism. So since social studies lagi inyo ang kurso, you have to understand this term. So culture is a social construct and relative to its own culture. Buot ipasabot sa cultural relativism. Gikan siya sa word nga relative. Unsay buot ipasabot og relative class? Kung mayong gani kag relative class, lahi-lahi tag opinion, lahi-lahi tag panlantaw. Kung moingon tag beauty is relative, bot ipasabot kung unsay gwapa sa ako pwede pangit sa imuha. Kung moingon pud ta og truth is relative, unsay kamatuoran sa ako pwede nga bakak sa imuha. That is the philosophy of relativism. So cultural relativism is the view that all beliefs, customs,
and ethics are relative to the individual within his own social context. So buot ipasabot kung unsay maayo ani nga kulturaha pwede nga dautan sa pikas kultura. Kung sa mga kultura sa Kristiyano dautan ang daghan og baye. Okay? Sa kultura sa Islamic culture maayo siya since it is written in the Quran and it is mentioned by Muhammad in his book, the Hadith. So that is an example of cultural relativism. So, dili gyud nato sila i-discriminate. Wala nagapasabot nga kung para sa to ang kultura dautan, sila dautan pod. Dili ta ingon ana. There is no such thing as universal standard of morality in this world. So, wa gyud tay mabuhat ana. Sige. Okay. The last one, principle, the term that I want you to know is the principle of indubitability. Unsay pasabot ani? Unsay pasabot og indubitability? Gikan siya sa root word nga indubitable. Buot ipasabot og sa Bisaya pa dili madudahan. So according to this principle of indubitability, si kanang naitawo diha sa tubangan, that is Rene Descartes. According to him, it is part of prudence not to put absolute confidence in that by which you have even been once deceived. Unsay buot ipasabot ana klas? Simple lang. According to Descartes, ni ana siya, ayaw nagsaligi tong mga butang nga niilad na sa imo og kaisa. Giilad na gani ka, nisalig pagyud kag balik. That is stupidity. Ang ila amanggong rason, ako siyang gisaligan og balik kay nang hinaot pagyud ko nga mausab siya. Ayaw kalimot nga ang change nagadepende sa iyaha, wala nagadepende sa imo ang pagsalig sa iyaha. Kung kanang tawhana ganahan magbag-o bisan pag di nimo siya saligan, as long as ang iya ang pagbag-o sincere, mabag-o gyud na siya. So ayaw na. However, wala nagapasabot nga kung wala nimo gisaligan, wala na ka nagsalig anang tawhana, dili na pud nimo pasayloon. Okay? Pasayloa apan ayaw nagsaligi. Those are different terms. Ayaw kalimte. Pwede nimo dili saligan, pero wala nagapasabot, dili na nimo pasayloon. That is the basic concept of principle of indubitability. And the last one, ayaw kalimte. Naa ni siya sa kuang Facebook. I think this is my cover photo. Mo ba na siya? So according to my friend Epictetus, an ancient philosopher, it is not events that disturb the minds of men, but the view they take of them. Kung nabalaka karon tungod sa pandemya, kung nabalaka ka tungod sa COVID, problema nimo na. Imo ang mind ang nisabot ana. Ayaw kalimot that pain is part of reality. Kung magpaapekto ka, you will be stressful, mentally stressful. Kung ingon anak ka kanunay, wala kay kalipay. Ayaw kalimot ana. Thank you. Maulang to.